tener un profesorado de calidad es imprescindible para tener un sistema educativo de calidad. Necesitamos saber cuáles son las aspiraciones de nuestros profesores, qué necesitan, y para eso necesitamos datos. Y esos datos nos los proporciona TALIS. OECD's Teaching and Learning International Survey, or TALIS for short, is the world's largest teacher survey. In its most recent survey, TALIS sampled around 250,000 teachers in 10,000 schools across 55 education systems. By giving educators a voice, TALIS data helps governments see what's working and change what's not. O Brasil se comprometeu a participar da TALIS. A informação pode ser valiosa para o Brasil. 那么在师资队伍里面有一个很重要的指标是来自于 TALIS 的。Donc l'enquête TALIS permet de documenter comment mieux préparer les enseignants au métier et aux différentes évolutions du métier. The high participation of countries in TALIS gives us quite a good understanding of where we are. Para nosotros es una manera de conocer qué es lo que necesitan y poder ayudarles a través de políticas educativas. Every 6 years, participating education systems from around the world gather to develop questions for teachers and school leaders, from early childhood through upper secondary school, to learn about their unique experiences and concerns. L'enquête TALIS, en tout cas, est assez unique dans le sens où elle interroge vraiment le métier d'enseignant, l'enseignement des compétences socio-émotionnelles, à la gestion de classe, la formation professionnelle. 中国的教师通常来说很敬业，很努力的去工作。那怎么利用最现代的科学技术来促进他们的专业发展，使他们的教育水平更加能提高？ También cómo se encuentra a nivel profesional, porque eso va a repercutir luego en su manera de dar clase y en consecuencia en los alumnos. Once the survey questions are finalized, data collection begins. And it's not easy. It's an online survey. Connectivity is an issue for many teachers. En España hay 5 lenguas cooficiales y nosotros damos la posibilidad a los profesores de hacer la encuesta en la lengua que ellos quieran. We've had to then provide data packages and ensure there's connectivity, especially in remote areas and less well-resourced schools. Con lo cual, para nosotros esto supone un gran reto porque tenemos que traducir, revisar en 5 lenguas y no en solo una. Mas nós temos a Amazônia e nós temos cidades muito pequenas, onde o acesso é muito difícil. Já tivemos muitas idas a aldeias. Tivemos umas das escolas que foram 24 horas para chegar na escola de barco. Às vezes a gente não consegue chegar até a aldeia, então a gente fica no meio do caminho, literalmente acampado, e os professores precisam vir até nós. Yes, getting the surveys to teachers can be difficult, but for busy educators, finding time to participate can also be a challenge. So, some countries have come up with creative ways to encourage teachers to share their perspective. It's a lot of work, but TALIS data helps policymakers support their teachers. Participation in TALIS offers us as a ministry a better understanding of how teachers and their working conditions, their teacher knowledge, their stress and their workloads compared to other country contexts. Gracias a TALIS hemos aprendido de otros países la importancia que tiene la mentoría, que en nuestro país no se hacía demasiado, o por ejemplo la evaluación al docente y el feedback, la importancia que tiene. L'enquête TALIS, donc, d'une certaine manière, permis d'alimenter la réflexion donc sur le système éducatif français, de pouvoir communiquer des données tangibles, donc représentatives au niveau national. Nous avons aussi de sollicitations au niveau des académies, puisque nous participons à des journées d'information qui rassemblent des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des directrices, des directeurs d'académie, des enseignants. 为我们整个师资队伍的建设，它提供了一个非常好的一个国际的基准。那么我们当时呢是通过它的数据呢，然后我们可以看到我们的老师工作量高，并不是说我们的课时量高，但我们在学生身上的时间，比如说课业的辅导、作业的指导，还有他一些心理的一些课后，就是他很多时间是花在课后，而不是在课上，他的时间会很多。我们就把这份报告
给我们的政府写了一份专报，然后呢，我们的这个政府就说，你看我们的老师这么的辛苦，这么的用力，是不是应该涨点工资？也给老师涨工资提供了一个理由和支撑，真的是确实是改善到了我们的老师他的这个福利，是每个老师都体会到的。For countries to improve education, they need good data. The OECD's TALIS survey is a unique resource for OECD members and partners to compare their education systems. TALIS offers us a way of getting a robust, reliable, scientific metric. 强国必先强教，强教必先强师。El profesorado utiliza la encuesta como su forma de dar a conocer sus necesidades, aquello que le gustaría y sobre todo cuáles son sus aspiraciones. Good educators can enlighten a country to rise to new limits, and TALIS is the torch that shows the way.